The power of right associations. Amandla ke wobudlelwano obuhle. Amen. I'm rightly connected to wisdom, so I have a right friend there. You need to be rightly connected and rightly associated in order to maximize your full potential for God, to succeed in life and to fulfill your destiny. Ufanele ukuthi ube nobudlelwano obuhle uhlanganyele kahle ukuze uthi ke kuveke khona uNkulunkulu afakile kuwe. Your associations will determine to a certain extent whether or not you succeed in life or fulfill your destiny. Ukuhlanganyela kwakho ke uyobonakalisa ukuthi ngempela uphumelela noma ngeke waphumelela empilweni. Your success Impumelelo yakho in life and the fulfillment of your destiny will depend on who you associate with. uphumelela kwakho ke nokugcwaliseka kwala uyakhona kuyobonakalisa ukuthi uhlanganyela nabo bani. That is why there is a need Kungakho ke kunokukhanya to encane take stock on the people that are around you. ukuthi ubheke ke ukuthi bobani abantu bakhathile. Oftentimes our failure in our spiritual life Kaningi ke ukuhluleka kwethu ke empilweni yethu and kamoya even in business, na kuma business even maritally, nasemishadweni and in all of life's endeavors can be traced to people around us. lokho ke kubonakala ukuthi sihlanganyele nobani. Either we have been influenced wrongly and negatively and made wrong decisions that lead to failure, or we associated with visionless people. Mhlawumbe ke sihlanganyele nabantu abasenza ke kugcwale into ezingalungile noma sihlanganyele nabantu abangenawo umbono. This week, particularly this afternoon, I want to provoke you to take stock on the people that are around you. Ngifuna ke ukusunduza ngigqugquzele ke ukuthi ubheke ukuthi bobani ohlanganyela nabo. One of the greatest gifts that God has given us Isipho uNkulunkulu esikhulu asiphe sona to succeed in life kuze ukuthi siphumelele empilweni and to fulfill our prophetic destinies nokuthi sifinyelele la uNkulunkulu asibizele khona. is the gift of friendships or relationships. Isipho ke sobungani noma sobudlelwano. With that gift, the other gift that God has given us Ngaleso sipho ke is the gift of time. isipho esinye ke sesikhathi. Time is a gift Isikhathi ke siyisipho that God has given us lesi uNkulunkulu asinike sesona to utilize ukuthi in sisebenzise order to succeed in life ukuthi siphumelele empilweni and fulfill our prophetic destinies. sigcwalise ke la uNkulunkulu asibizele khona. You will become in life Uzoba yilokho who empilweni God has ordained for you to become. ukuthi uNkulunkulu akwenzele ukuthi ube You yikho. will do in life Uzowenza empilweni what God has ordained for you to do, ukuthi uNkulunkulu akwenzele ukuthi and you will ukwenze. possess in life Uzothola empilweni what God has called you to possess. abizele ukuthi uthole uNkulunkulu The allotted time given to you by God. ngesikhathi uNkulunkulu kunikeze sona. So how you spend your time, Ukuthi usichitha kanjani how you isikhathi? manage your time, Ukuthi usebenzisa kanjani will isikhathi? determine to a large extent whether or not you succeed and fulfill your destiny. Yiloko kusho kahle ke ukuthi ingabe uzophumelela noma ngeke waphumelela. And the reason why I mention the issue of time Isizathu sokuthi ngikhulume ngesikhathi is because in using time to become who God has called you to become, ukuthi ukusebenzisa isikhathi uwenza lokho uNkulunkulu abizele kona. sometimes that time has to be spent with people. Mhlambe kwesikhathi leso sikhathi kumele sibe nabantu. And if you value time, Uma uhlonipha you ngempela will isikhathi spend your time uzosebenzisa with isikhathi people that have a bearing on where you are going in life. usebenzise nabantu ke abanenselela kulokhu oya You will kukho. invest your time in destiny-related relationships. Uzofaka isikhathi sakho ke ekuhlanganyele nabantu abazokusiza ukuthi uphumelele. Let me say something more about time. Ake ngikhulume futhi okunye ngesikhathi. It is said that time is money, Kuthiwa isikhathi siyimali. but I also say that time is life. Ngithi mina isikhathi ke siyimpilo. What is time? Ingabe siyini isikhathi? Simply stated, time is the passing of life. Isikhathi ke ukudlula ke kwempilo. Time is life measured to us, Isikhathi ke impilo elinganiselwe thina. because our life is measured in time. Ngoba impilo ke yethu ilinganiswe ngesikhathi. That's why the Bible says in Psalm 90 verse 12, teach us to number our days. Kungakho iBhayibheli encwadini yamaHubo uverse chapter 90 lithi sifundise ukubala insuku. You will become, Uzoba yilokhu and you will possess, and futhi uzothola and you will do in life uzoba empilweni. all the things that God has called you to do Lo uNkulunkulu akubizele ukuthi ukwenze. in the allotted time given to you. Lesikhathi leso uNkulunkulu asibekele sona. The Psalm says, Omunye umhlabeleli I will uthi live and not die uthi ngizophila ngeke ngafa to fulfill kugcwalisa the works of the Lord. umsebenzi kaNkulunkulu. So the essence of life
impilo yena ngokwayo is that life is given to us impilo inikezwe thina to pursue and to fulfill our God-ordained purpose. ukuze ukuthi senze siqwalise lo uNkulunkulu asibizele kona So time is the passing of life. isikhathi ke ukudlula kwempilo Your life passes with the passing time. impilo yakho indlula ke ngesikhathi sesiphelile As the watch ticks away, njengalokho iwashi lishaya it ticks away with a portion of your life. lishaya lithatha ingxenye yempilo yakho When time passes by, uma kudlula isikhathi a portion of your life passes by. ingxenye yempilo yakho nayo iyandlula Watch what I'm kanjalo doing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All of us, including the preacher and the interpreter, are 10 seconds older than we were before I first started counting. njengalokhu ngibalile ke kuhlanganisa thina sonke ke ngendlela engibale ngakhona ke sesikhulile sindlulile ke ngemizuzwana eyishumi So as you look at your watch ticking by, uma ubheka isikhathi sakho ke it ewashini ticks away with a portion or a segment of your life. ingxenye yempilo yakho ke seyisukile When time passes by, uma kudlula isikhathi your life folds and unfolds. impilo yakho iyavuleka iphinde ivaleke When time passes by, uma kudlula it isikhathi closes one chapter of your life and opens a new chapter. inye ingxenye iyavaleka kuvuleka entsha 12 a.m. tonight. phakathi kobusuku namhlanje Today will fold ilanga lanamhlanje liyovala forever. angeke laba And khona tomorrow futhi. will unfold. nalikusasa liyavela So time is a precious gift isikhathi isipho esibaluleke given to kakhulu men by God, esinikezwe umuntu uNkulunkulu which unfortunately man does not value. kaningi ke abantu ke abasinakekeli isikhathi Time is a gift. isikhathi But isipho unlike every other gift, hayi ke njengesinye isipho time cannot be saved, stored, or kept. isikhathi ngeke sagcinwa salondolozwa Some of you have been married for 10 years. abanye benu baneminyaka ishumi You still have bashadile the gifts usaseneleso you ke received sipho from people 10 years ago. owasamukela emshadweni ke But time is a gift kodwa isikhathi which must be used when it is given. ekufanele sisetshenziswe ngaleso Otherwise, it slips you by. uma kungenjalo siyandlula When time comes, uma isikhathi you sifika have to make the best use of it. sebenzise kahle Otherwise, it passes you by uma kungenjalo and sidlulile it never comes back angeke again. saphinde sabuya The greatest waste in life indlela ke enkulu yokuchitha is not in money, akusingokuchitha imali but it is in time. ngokuchitha isikhathi Because time is more valuable than money. isikhathi siphakeme ngenani eliphezulu kudlula imali Money cannot buy time, imali ngeke yathenga but isikhathi with time you can make money. kodwa ngesikhathi ungayenza imali That is why if I were a CEO of a company uma ngabe bengiyisikhulu sekampani ethize and somebody comes late to work every day umuntu thize afike ngemva kwesikhathi kaningi and somebody steals $1 million omunye etshontsheke imiliyoni and I had to choose who to fire ngithathe isinqumo ukuthi ngikhethe ukuthi and ubani who to engizomqola, forgive, nokuthi ubani engingamqolela I would forgive the thief that stole $1 million lo otshontsha imali eningi ngingamqolela and fire the latecomer. lo oza emva kwesikhathi bese Because the ngiyamqosa greatest waste ngoba ukuchitha okukhulu is not empilweni in money, akusingemali but in time. kodwa ukuchitha isikhathi I therefore place value on time than money. kungako ngithatha ke isikhathi ngisibeka phezulu kunemali Because time is more important and more valuable than money. isikhathi sibaluleke kakhulu kunemali Because time ngoba isikhathi can make money, singenza but money imali cannot buy time. kodwa imali ngeke yathenga If isikhathi money was able to buy time, uma imali beyingathenga isikhathi millionaires labantu abaqebe kakhulu that have died would be able to buy their way back to life. laba bafile bebangabuye bathenga impilo yabo ngale They would mali also be able to secure the lives of their loved ones bangathi bathenga nesikhathi ke salabo abashonile through money. ngemali Why am I mentioning the aspect of time as it relates to this message? kungani ke ngichaze ke indaba yesikhathi It ngichaze is indaba because yami the people you associate with ngoba labantu ohlanganyela nabo are the people you share this priceless asset, this priceless gift of time with. ilaba ohlephula nabo ke ingcenye yempilo yakho And eyisikhathi remember the reason why time has been given. khumbula ke ukuthi kungani isikhathi Time sinikeziwe has been given to you and I
isikhathi sinikezwe wena nami to use as a gift kuthi sisebenzise to fulfill njengesipho our prophetic destiny. ukugcwalisa ke umsebenzi uNkulunkulu asinikeze wona. Therefore, if I understand that, Ngakho ke uma ngiqonda lokho I must invest my time ngifanele kusebenzisa isikhathi sami in relationships ngisebenzise that ebudlelwaneni have to do with my destiny. obuzongisiza ukuthi ngiphumelele. That means I should not waste my time in relationships that are not getting me anywhere. Kungaka kufanele ngihlanganyele la ngingeke ngaphumelela khona. That means I need to relate and to connect with people and invest my time with people who have what it takes to move me closer to my destiny. Kusho kufanele ngisihlanganise nabantu ke abayongisiza ukuthi ngiphumelele. And that means if I look at my day Uma ngibheka usuku lwami and I've spent time with 5 people, ngichithe isikhathi nabantu I abayisihlanu need to be able to account. kufanele ukuthi ngichaze ke I need to be able to look at the time spent with those 5 people ngibheka isikhathi engisichithile nabo bonke and abesihlanu justify the amount of time spent with them bese ngiyakhona ukubona ukuthi isikhathi in singana the light of my vision and my purpose in life. nokuthi ekuchitheni kwami isikhathi bangisize kanjani I ukuthi should be ngiye able to empumelelweni. say it was worth spending 2 hours with John, Kufanele ngisho ngithi ungisizile ke uJobe ukuthi ngihlangane because out nesikhathi of these 2 hours ngoba emva kwamahora amabili I was able to get certain things that are able to push me and move me closer to my destiny. ngithole izinto eziyongisiza endleleni yami yokuphumelela. I'm not talking about the time of leisure and relaxation and day off. Angikhulumi ke ngesikhathi ke sokuhlala phansi uphumule. You need to have time and to go to town and to fellowship and to go out with people. Uyadinga ke ukuthi uhlanganyele nabantu But enkonzweni I'm noma uye talking about the people that you spend most of your time with. ngikhuluma ke ngabantu ke uqitha isikhathi sakhe esiningi The nabo. people you call your friends. Labo babiza ukuthi ngabangani. The relationships you are in. Ubudlelwano ophakathi kwabo. Are they destiny related? Ingabe ke bakusiza ke ukuthi uphumelele. That is why the Bible warns us from having too many friends. iBhayibheli yasixwayisa ngokuba nabangani abaningi. Because a friend is a covenant partner. Ngoba umngani ke umuntu ongene naye And esivumelwaneni. covenant relationships demand your time. Ukuhlanganyela esivumelwaneni ke kudinga isikhathi. And because time is a priceless gift, Ngenxa ke yokuthi isikhathi ke you isikhathi cannot esingaphathini afford angeke ukwazi to waste it ukuchitha isikhathi with people nabantu who have nothing to do with where you are going. abangakusizi ngalutho ke ukuthi uhambe kahle endleleni yakho. That's why I have mentioned the issue of time. Kungako ke ngibale indaba yesikhathi Because relationships ngoba ubudlelwano are time consuming. buchitha isikhathi esithize. We spend most of our time with people we hang around with. Sisebenzisa isikhathi esiningi ke nabantu esihlanganyela nabo. If I know Uma that I can bengazi only fulfill my destiny ukuthi ngiyophumelela endleleni yami in the time allotted to me by God, kulesikhathi ke uNkulunkulu anginike sona. then I will make sure Ngiyowenza that I use isiqiniseko that time wisely. ukuthi ngisebenzisa ngokuhlakanipha I isikhathi. will make sure Ngiyowenza that the isiqiniseko person who is worthy of my time ukuthi loyo muntu ofanele isikhathi sami is someone who will add value into my life. ilo muntu ke oyoletha ingcenye yempumelelo It is the yami. relationship that will propel me closer to my destiny. Ilo budlelwano obuyongisunduzela empumelelweni I yami. will not just waste my time Angeke ngichithe nje with isikhathi people who are without dreams, abantu abanganawo amaphupho, with people who don't know where they are going, abantu abangayazi ukuthi with bayaphi, people who have no vision, abantu abangenambono, with people who are still caged in township mentality. abantu abasabanjwe umqondo waselokishini. Second half. Bathi ngizophinde Yazwakala, ngikho. second half. Ngiyabuya futhi. You ask yourself a question. Uzibuza umbuzo. Last week it was second half. Nale viki epheliweyo Today it's second half. namanje uthi futhi Who is the ngiyabuya. referee of this game? Ingabe ubani ke Who is unondweba? winning in this game? Ingabe ubani ke And when will uphumelelayo? this game or match ever end? Yophela nini umdlalo Every time, udlalayo? second half. Konke uphinde uthi ngiyabuya. Hanging under the tree, Uhleli ngaphansi sitting kwesihlalo. around the shop, Uhleli eshopini. idling. Uloku uhleli lapha uyajikajika. No vision, no dream. Akanambono akanaphupho. Your life is wasting away Impilo yakho iyachitheka because you lack focus. ngoba awuqondanga ndawana You lack thize. vision. Awunambono. You don't know your destiny. Awazi ukuthi uyaphi. So you hang around with just about everybody, Noma ngabe ubani nje uyahlangana naye. even people who are without dreams and Na- vision. nalabo abangenambono abanganephupho. I want to provoke you this afternoon Ngifuna ukukusunduza to take ngikugqugquzela stock of the friendships. ukuthi ubhekisise kahle ukuthi In unobangani your life. kanjani empilweni yakho. You need to ask yourself a question. Ufanele usibuze umbuzo. I spent 3 hours with Joanne a week. Ngichitha ke
amahora amathathu. What value is Joanne adding in pushing me closer to my destiny? Ingabe umkhosi wami ungisiza kanjani ukuthi ngiphumelele? I've got 6 friends. Nginabangani We abayisithupha. spend so much time together. Sichitha isikhathi esiningi. Ever since I met them, So lokhu ngahlangana nabo. how have the relationships helped me to push closer to my destiny? Lobo budlelwane bungisize kanjani ukuthi ngisondele empumelelweni How yami? have they added value Ingabe bangisize kanjani? in what I'm to become? Kuthi ngibe yiloko engifanele ngibe Because yikho. these friendships Ngoba lobu ngani lobu are time consuming. buchitha isikhathi. Now, I know we don't think like that Ngiyazi ukuthi asicabangi ngaleyo ndlela. because we are not destiny conscious. Ngoba ke asicabangi kakhulu ke And we are not time ngempumelelo. conscious, especially in the township. Kakhulukazi ke elokishini. You know, in the township, if somebody comes to you and says, I want to see you, Umuntu make zathi ngizokubona ekhasi. and you say, make an appointment, Uthi ke ake senze isikhathi. you are perceived to be proud. Bacabanga ukuthi uyaziphakamisa. Because in the township, Ngoba elokishini we don't plan. asihleli In the izinto. township, we are not time conscious. Elokishini asibheki nesikhathi. Because in the township, we have no vision, no dream. Elokishini asinaphupho ke asinambono. In the township, we wake up in the morning, we don't know what to do and where to go. Masivuke ekseni elokishini asazi fanele So if senzeni you ukuthi come and siyaphi. you say, make an appointment, Mawutshela umuntu uthi ngifuna ukuthi uhlele we ukuthi think the uzongibona person nini. is proud. Lo uthi hayi uyaziphakamisa. And that is why Elokishin, if you have a vision Uma unombono elokishini and you know where you are going uwazi kahle ukuthi uyaphi. and you are well ordered Bese uzihlelile. and you respect time, Uhlonipha isikhathi. you are perceived to be too proud. Bakubona njengomuntu They oziphakamisile. look at you, but uzenza ngcono. Why? Because the township mentality, one of the pillars of the township mentality, that's a message. It's a message. I'm not talking about township mentality. But one of the pillars of the township mentality is disrespect for time. Umqondo waselokishini ke ukungahloniphi isikhathi. Another mentality, another pillar is welfare. Esinye isekelo sakhona, Another pillar is a victim mentality. esinye ukuthi umuntu lo engibhekene naye uyolwa nami. So in the township, we don't plan. Elokishini asihleli izinto. No vision, no dream. Akunambono. And the Bible says, where there is no vision, people perish. iBhayibheli lithi la kungenambono khona abantu Another bayabhubha. translation says they cast off restraints. Elinye ihumusho lithi ke bayahlakazeka. Another translation says they run loose, they break loose. Elinye lithi ke bagijima babheke la baya khona. Without a vision, without destiny, there is no sense of purpose. Ngaphandle ke ukuthi kube nombono akunanjongo thize. So people become loose. Abantu ke bagijima noma Life kanjani. is not worth living. Babona impilo ingafanele ukuthi philwe. Their life, it becomes a thing to experiment with. Impilo yabo ke kubonakala njengento ekuchagwa ngayo Because their life ukuthi is not focused on a target. impilo yabo ayibhekanga ngqo entweni ethize. So they don't value time. Isikhathi abasiboni They don't care who they mix with. abanandaba ukuthi bahlangane They don't care who they relate with. nokuthi bahlanganyela nobani. Because they don't know where they are going. Abazi ukuthi bayaphi. And they don't know that time is a valuable asset given to them by God Abazi ke ukuthi isikhathi into ebalulekile to isiphakamile help them kuNkulunkulu. become who God has called for them to Ukuthi become. sibasize ke ukuthi babe yiloko uNkulunkulu ababizele ukuthi babe yiko. When a young girl has no destiny, has no sense of destiny and purpose and vision, Intombazane encane mayinganambono inganayo umgomo othize. she will get pregnant Uyokhulelwa, out of wedlock, akhulela ngashadile. and then she will get pregnant again to increase the grant money. Aphinde futhi akhulelwe ukuthi abe nemali yomndende. No vision. Loyo kanambono. There's something that I like about vision. Vision brings discipline. Umbono uletha ukuthi kuhleleke. It causes you to restrain yourself. Ukwenza ukuthi uzihlele ungahlanganyeli noma Even kanjani. from things that may be good. Nalezi zinto ezibonakala zizinhle. But if they have no bearing to your destiny, Uma zingalethi inselele ethize embonweni wakho. you say, no. Uthi angihlanganyeli la. Because my life is focused. Ngoba impilo yami ihlelekile. The reason why many people are undisciplined Isizathu sokuthi abantu bangahlelekanga. is because they lack purpose and vision. Ngoba abanamgomo nombono. The reason why many people are careless about time, Abantu ukuze ukuthi bangaphathi isikhathi noma kanjani. they lack purpose and vision. Abanambono nomgomo. What makes you wake up in the morning? Ingabe yini into ekwenza ukuthi uvuke ekseni? Why are you alive? Kungani uphila?
I mean, if you can't answer those questions, Uma ungakwazi ukuphendula lo you are in mbuzo, trouble. usenkingeni enkulu. It is tragic to have life and not know why you were given life. Kuyingozi ukuthi ube nempilo ungazi ukuthi bakunikeleni. It is better to be dead than to be alive and not know why you are alive. Kungcono ukuthi ngabe ufile kunokuthi uhlale uphile unganambono. Many people have no purpose, they have no vision, Iningi labantu alinamgomo alinambono. no destiny. Abanako ukuthi bayaphi. So they can relate with everybody, Bahlanganyela noma Anyone. nobani. mix with anyone, Noma ubani. spend their time with anyone. Bachitha isikhathi sabo nanoma ubani. They cannot account Abakwazi ke ukuthi bachaze ukuthi benze on how kanjani. they spend their time. Ukuthi isikhathi sabo basichithe kanjani. When you waste your time, Uma uqitha you isikhathi, are wasting your life. uqitha impilo yakho. So if you spend time in profitless relationships, Uma uqitha isikhathi la ungazuzi lutho khona you are ebudlelwaneni, wasting a portion of your life. uqitha ingcenye yempilo yakho. Ecclesiastes 9 verse 11, the Bible says time and chance is Encwadini given to everyone. encwadini kaMshumayeli lithi isikhathi nethuba sinikezwe wonke So we are umuntu. all given 24 hours a day. Sonke ke ngesuku sinikezwe i24 Both hours. the rich and the poor have 24 hours a day. Laba bacebile nalaba banganalutho nabo Both banikezwe the isikhathi educated esifanayo. and the uneducated have 24 hours a day. Abafundile nabangafundanga banikezwe isikhathi Both esifanayo.